金医生，这么巧，在这儿都能遇见你，缘分呐！在医院碰见医生不是很正常吗？我就是来找你的。我想请你，我妈想请你去我们家吃饺子去。不用客气了，抢救孩子是应该的。那不行，我妈说了，几位救火同志一定要请到，他们几个都答应去了。我妈还说了，一个都不能少。你要是不答应，我让我妈亲自来请你。地址。哦。哦，那一会儿见啊！屋里有人吗？有人。啊，您找谁呀？你好，阿姨。哎，我叫李永明，是名宣传干事，想采访一下烈火中救人的郑瑞同志。采访啊？哎呀，郑瑞出门办事儿了，不过他马上就回来。今天那几位救火的同志都来我们家，真的？真的。那太好了啊！阿姨啊，我先出去办点其他的事儿，一会儿就回来。好的，好的。阿姨再见啊！哎，同志，你可记得一定要回来啊！您放心吧。阿姨再见啊！再见！哎呦，采访我儿子，要上报纸了。妈，多包点啊！我把人给你叫齐了，来的人可多。你看谁来了？连长！哎呀，连长！哎呀，连长！见到你太高兴，想死我了。儿子，那个有一个穿军装的部队的宣传干事，说是要采访你。采访？采访我干什么呀？你是救火英雄啊！我再出去买点菜啊。连长，留下来吃饭，我给你做好吃的，你们俩聊。好嘞，阿姨。哎，你们聊。好嘞。哎，连长。行啊你啊，还这么壮实。哎呀，每天都有练呐。看你在家里日子过得这么美，肯定不想回部队了。我还是走。哎，别，连长，来，坐。来，快坐下。连长，你是不知道，在地方上工作那是有多无聊。每天不是巡大街，就是在办公室里看资料，把人都给憋坏了。哪像在部队，那生活才叫一个痛快呢。想回部队啊？做梦都想。听着，现在咱们四野第38、39、40、42军已经集结到了东北地区，组成了东北边防军，在中朝边境布防。咱们38军已经驻扎到了铁岭，正在做战前动员，要打仗。郑瑞，你复员之前是咱们侦察的骨干排长，现在部队需要你马上归队，去执行一项秘密任务。什么任务？暂时保密。明白。听着，你马上处理好家里的事情，3天内就得出发，能做到吗？能。哎呀，
哎，坐下，你想美啥呀？连长，我兴奋呐！你想，我马上可以回部队了，而且这回打的还是美国鬼子，你说我能不高兴吗？你说部队为啥之前非得让你复员呢？多可惜啊！可不是嘛。好了，我走了。哎，连长，留下来吃饭呀！你都答应我妈了。我还有任务，你跟阿姨好好说说啊。明白，走了，我送送你。我跟你说啊，一会儿饺子多吃点，我妈包的饺子全安东第一。来，烫，阿姨，谢谢。哎，这好香啊！好，快去拿点醋来。坐，姑娘，坐。哎呀，一会儿多吃点啊，别客气。好。孩子怎么样了？哦，已经包扎好了。要是没有什么问题的话，1周以后就可以出院。啊，太好了。这好不容易解放了，刚过2天好日子，这美国佬又来轰炸了。狼子野心。阿姨，我来了。李干事啊，救火的几位英雄们，大家好。啊，这是那个宣传干事李干事啊，对，我们见过。要来采访你们，给你们拍照片的。一块吃饺子吧。阿姨，就不吃饺子了，咱们抓紧时间拍照吧，要不一会儿外面没光就拍不了了。这饺子还没吃呢，拍啥照片啊？这位同志，明天报纸的版面可给你们几位都留好了，这是多么光荣的事儿啊！真的啊，李干事说的对，就是先拍照片，对吧？这是光荣的事儿，饺子一会儿再吃又不会飞，是吧？听我妈的。来，快来！嗨，一会儿再吃。不是你找怎么撒谎啊？就你家这饺子是安东第一吗？全国第一呀！老香了，真这样了。妈，夸你呢。行了，好，一会儿多吃点儿。一会儿再吃啊。来，快！等一下，哥，你带我也拍一张来。带上我们也拍一张吧。可以啊。来。哎，要不李干事一起来吧？来吧，一起吧。再架高点，来，你看这样行吗？看一眼，可以。相都照完了吧？来，快进来吃饺子，别凉了啊！进来吧啊！来，快来！李干事，你坐这儿来。谢谢啊。来，李干事，坐，李干事。阿姨您先坐。坐吧，赶紧吃，别凉了。哎，阿姨，我得先走了。英雄们，咱们下回再见。我也得回医院了。阿姨，我得回部队了，我也走了。好，阿姨再给你们包饺子，咱们下次再吃啊。肯定能吃上全国第一的饺子。好，注意安全啊，小心啊。哥，妈，我也得走了。我知道，下午看见钱连长的时候，
我就知道你很快就会离开家了。妈，去吧，放心的去。养兵千日，用兵一时，这个道理，妈懂。我走了之后，照顾好妈。嗯。不行吧，哥？妈，妈。9月15日，麦克阿瑟亲自指挥美第10军7万余人，实施仁川登陆。美第8集团军司令沃克指挥在洛东江战线的10个师，于第2天开始反攻，朝鲜战局由此发生逆转。仁川登陆将改变整个战争态势。人民军的回防还是晚了一步。我和荣臻同志商量了，我们东北边防军要随时准备面对最恶劣的局面。东北军区是不是来过一份电报，说后勤部要派部分军事干部入朝实地考察？是有这回事。这件事现在可以做了。崔会长，你好。陆晨风，哎，你怎么来了？来进来。首长好。你就是陆晨风同志吧？是首长。你就是报告首长，38军112师3小5团原侦察连1排长郑瑞向您报告。你们2个来了，我们的任务就有底了。大家坐吧。同志们的一手资料我已经有了。郑瑞同志是38军的，陆晨风同志大家可能还不太了解，他是50军149师446团2营4连的特等射手。陆晨风同志在战场上当狙击手，从来都没有失过手。听说你200发子弹击毙180个敌人，对不对？报告首长，是185个敌人。185，真的假的？哎，太牛了！总之，同志们都很优秀。中央已经批准派5人观察组入朝做实地考察，为大部队后续的行动做准备。主要考察的目的是大兵团过江后的后勤保障问题。记笔记啊？用这儿记。
交给我吧。张部长，东西都放好了，人也都到齐了。好，我们出发吧。好。报告。首长，我找郑瑞说几句话。好，你们说。谢谢首长。连长，你怎么来了？我特意过来嘱咐你几句，一定要保护好首长的安全，好好配合同志们完成任务。放心吧，连长。过几天我就要回铁岭了，你要是给咱们38军丢人，回来我可饶不了你。保证完成任务。去吧，注意安全。走了。主席，倪大使发来了电报。哦，金日成首相接见了倪大使和蔡成文同志，并请他们转告我们，根据他们的分析，美军仁川登陆的军队大约有1个师，而朝鲜人民军只有新组建的2个团，无作战经验，战斗力弱，后续部队未能及时赶到。美军仁川登陆的部队已经逼近了汉城啊！人民军准备长期作战，正在着手组建10至15个新兵师。我估计敌人在仁川方面还会增加兵力，其目的在于向东延伸，切断朝鲜南北交通，向38线逼近。人民军必须力争保住38线以北，进行持久战，才有可能重新赢得战场的主动。是啊，主席啊，那我应该怎么回电？再考虑考虑。倪大使，周总理来电。倪志亮同志，请将我们的几点建议转达金首相：一，你们的长期作战思想是正确的；二，现在的中心任务是在坚持自力更生、长期奋斗的总方针下保存主力；三，如果敌人占领汉城，则人民军后路有被切断的危险。走，马上去见金首相。好。Не волнуйтесь, товарищ Вишинский. Вот трубка опять забилась. Товарищ Сталин, я должен сообщить вам, что американские войска взяли Сеул. Ким Ир Сен и Пак Чон Ын встретились с нашим послом в Корее Стековым. Товарищ Стеков просил передать их письмо о помощи. Что сказал Ким Ир Сен? В случае, если американские войска перейдут 38-ю параллель, то он просил Советский Союз предоставить военную помощь. Если же по каким-то причинам мы не можем это сделать, то он просил обратиться к китайским товарищам и оказать военную помощь с их стороны. Стратегические интересы Соединенных Штатов находятся в Европе. Наши тоже. Мы не можем все просто так оставить. Мы должны сохранить страны социалистического содружества от разъединения.
Кроме того, может начаться Третья мировая война. Это может сказаться на возникновении недопонимания между странами. Поэтому, товарищ Вишинский, срочно обратитесь к китайским товарищам. Если американцы перейдут 38-ю параллель, мы просим их ввести войска для боевых действий. Мы со своей стороны предоставим им воздушную поддержку. Хорошо, товарищ Сталин.敌人已经逼近了38线，主席。据估算，现在以美国为首的联合国军地面部队就已经是超过33万人，再加上美国远东空军兵力36000人，海军兵力59000余人。38线是道坎儿啊！我们可以找印度大使潘尼加，让他带话给美国，不要低估我们中国人民反对美帝霸权的决心。这个杜鲁门还耍花招啊！他撺掇着安理会的有关国家搞了一个八国提案，企图为联合国军占领朝鲜提供法理依据。这次被苏联一票否决之后，并不死心，他们将八国提案直接送到了联合国大会，准备由他们控制的大会投票通过。好一个恃强凌弱！恩来啊，明天就是新中国诞生1周年，美帝国主义送给我们的生日礼物，分量不轻啊。是啊。苏联方面什么态度？维辛斯基发来电报了，他向苏联方面求援，万一美军跨过了38线，希望斯大林同志能够直接的给予军事援助。可斯大林同志主张朝鲜问题地方化，万一局势恶化，希望我方入朝参战，而苏联方面呢，提供空中的援助。如果美帝不过38线，我们不管；过了38线，我们就一定得管。General MacArthur, is it true that the brilliant success of the Incheon landing is a result of a personal decision? Did the White House and the Pentagon approve your operation? Well, I did meet with some resistance in the execution of that operation, but I am the supreme commander of the battlefield. General, is it true that you announced the capture of Seoul a week in advance when fierce battle was still going on? You know, sometimes the unexpected can happen in a war. But I'll tell you this. Yesterday, I held a ceremony at the Capitol building in Seoul, formally handing the city back to the government of the Republic of Korea. So as per now, as capital of the Republic of Korea, Seoul is starting to restore its vitality. General, what's your next military target? You'll hear very soon an ultimatum to Kim Il-sung, ordering his surrender. And if he does not, my troops will march across the 38th parallel and push through to the banks of the Yalu River. I'll clean up the entire northern half of the peninsula. General, do you think that the Soviet Union or Communist China can intervene in this war? No, they won't. The Chinese don't want to get involved in this war. They're not industrially powerful enough to do so. And as for the Soviet Union, the 38th parallel is merely a line on the map. But according to the Reuters, General Walker, commander of the 8th U.S. Army, said that his troops will stop by the 38th parallel and wait for further instructions from the UN. Will you wait for the same instructions? There will be no waiting for me. Regardless of General Walker's exact words,
they're only a reflection of the sentiment of the British 27th Brigade. For all I know, the operation to cross the 38th parallel to the north will be executed soon. What's the prospect for the next operation? Will there be any more amphibious landings that you seem to be so good at? That's a military secret, and I have no further comment. But I can tell you this. The operation is well planned. And at its core is one word. Attack. 主席，李元亮大使来电。朝鲜的形势危急，金日成首相请求我军直接入朝，援助作战。他的特使后天会带着金首相的亲笔求援信来北京与您见面。叶子龙到。一，请高岗同志接电后即刻动身来京开会。二，请邓华同志命边防军结束准备工作，按原定计划，随时待命出动。是。文莱，你在给倪志亮的回电中加写一段话，要他转告金首相，尽可能将被敌人切断的军队分路北撤，凡是无法撤退的军队，应该在原地坚持打游击。如此就有希望，就会胜利。好的。今天的会议不做记录，知无不言，言无不尽，言者无罪，闻者听之。啊，林彪同志，你对东北的情况比较熟悉，你先讲讲。主席，我谈一点个人意见。朝鲜的战略地位，无论是对国际社会的两大阵营，还是对新中国，都是十分重要的。可是要是出兵嘛，还需要慎重再慎重啊。我们国家打了几十年仗，现在是千疮百孔。台湾和西藏的问题还没有解决，西南西北还在剿匪，国民党特务蠢蠢欲动。再说了，战争嘛，打的就是国力。我们国家的年工农业产值才500多亿元，钢的产量才60万吨。而美国的工农业产值是15000亿美元，钢的产量是8700万吨。也就是说，我们生产1年的钢，他们3天就弄出来了。打下去的话，吃不消。朝鲜战争打不打，毛泽东心中基本有了决断。但怎么打，派谁打，是毛泽东此时此刻正在思考的问题。林彪的讲话令毛泽东失望，朝鲜战争挂帅的人选要重新考虑了。怎么都不吭声了？在座的各位都是我党我军的高级干部，大家无论讲什么，怎么讲，我相信都是对党、对人民、对新中国的高度负责。共产党人从不隐瞒自己的观点嘛，大家畅所欲言，啊。主席，咱们国家好多地方土地改革还没有开始，元气也没有恢复，有些地方土匪特务还没有肃清，咱们跟美帝在战场上还从来没有交过手。万一顶不住，
那可是得不偿失啊。美军在军事上的优势，我想大家都清楚，尤其他们有原子弹。朝鲜只有几千万人口，而我们国家呢，有5个亿啊。为了救朝鲜，打烂一个新中国，不值得。我傅仪，不光是在国力上的差距，我们在外交层面上也面临着很大的问题。美国有联合国给他们撑腰，他们可以调动国际社会上的力量来孤立我们，甚至在经济上制裁我们。这对我们的影响，那是不可估量的呀。大家要抽烟的，要喝水的啊，自己动手，丰衣足食啊。刚才你们几位同志的顾虑，都是客观存在的，但是大家看一看现在的国际形势，美帝国主义一家独大，一手遮天呢，甚至连联合国都被他操纵了。如果这个世界只有一种声音，一切都听美国的，这样下去的结果是什么呀？大家想过没有啊？这么一个强大的敌人，如果控制了整个朝鲜，那我们卧榻之侧，每天都会传来山姆大叔打呼噜的声音，哈哈。大家不觉得难受吗？我们的困难是不小，但是为了我们日后能够睡好觉，为了我们的国家和人民能有几十年的和平发展的时间，我们应该付出这个代价，应该冒这个险，不能采取鸵鸟政策啊。这事儿也没有什么好商量的。主席说怎么搞，就怎么搞。那可不行啊！天大的事，可不能我一个人说了算呢。我看今天这个会开到这儿吧。美临大事有静气，大家回去慎重考虑一下，咱们改日再议。散会。机器总厂的书记同志，你是给我带来好消息还是坏消息啊？爸爸，啊不，报告主席同志，我们机器总厂经过公关，已经解决了问题。你看，啊，这个呢是耕地的犁刀，这个是灌溉用水泵的泵管，水泵里头的铜叶轮，这些呀都是咱们北京机器总厂生产的头一批合格产品。太好了，这么短时间你们就解决了问题，这说明人才是最重要的生产力嘛。只要有了人，什么人间奇迹都能创造出来。爸爸，您说的太好了。爸爸，有件事情我想问你一下。啊，朝鲜战争打了几个月了，现在局势怎么样？大家都在议论纷纷。局势是越来越严峻了。安英啊，你有什么看法啊？我觉得，如果朝鲜失败了，与其到时候我们被动防御，倒不如现在我们就变被动为主动，去帮助朝鲜改变战局。有人说啊，去年新中国刚成立，百废待兴啊，咱们党也是立足未稳呐。美国从经济到军事都比我们先进，这仗真是打起来，万一陷进了泥潭，
得不偿失啊。是，物质层面上，咱们确实不够强大，但是我们有强大的精神力量。爸爸，只要人的精气神在，什么困难都是可以克服的。人是要有点精神的，一个国家也是如此。阿英啊，你在基层工作，周边的人都有些什么议论呢？他们中有些人呀，不愿意参战。我看呀，他们是得了恐美症、软骨病。他们忘了您曾经说过，帝国主义和一切反动派都是纸老虎。美帝国主义是纸老虎，也是真老虎啊！爸爸，有副对联你还记得吗？有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。苦心人，天不负；卧薪尝胆，3000越甲可吞吴。Generals, the Commander-in-Chief felt it was necessary for you all to fly here to Tokyo to announce his war operation plan. Generals, we're moving our attention away from the 38th parallel. There will be no boundaries anymore. General Walker, you will lead the 8th Army to the north of the 38th parallel, launching a series of attacks along the line of Kaesong, Serawan, and Pyongyang to finally capture Pyongyang. I'll lead the 10th Corps for an amphibious landing at Wonsan. We'll meet up with the 8th Army in the north and form an encirclement. Sir, as far as I know, the 1st Army Group of the South Korean Army is advancing very fast along the east coast towards the north. They haven't met much defense. I can be sure they will have captured Wonsan long before the 10th Corps can board ships and complete the long sea voyage around the peninsula to Wonsan. This would make the amphibious landing meaningless and would lead to the dispersion of our troops. It would be better to join the 8th Army and the 10th Corps. Should be joined together to advance forward as quickly as possible. I'm sure you're aware that the 8th Army is in need of reinforcement, while the 10th Corps is in the highest morale. They should not be forced to leave the front line, board ships at Incheon, sail all the way to Wonsan, just General Walker, sit down. Let me tell you a few things. Our supply in Seoul is not sufficient to support both the 10th Corps and the 8th Army at the same time. That is why we need to find and establish a new port on the East Coast. Am I clear? Now, Incheon as a port is greatly limited by the tide, as we know, because of its daily freight volume of only 5,000 tons. At the same time, the railway between Busan and Seoul has already been destroyed by the war. These are the reasons why Wonsan is our best choice. Now, tactically, from Wonsan, we can also apply additional pressure from their flanks as we're attacking Pyongyang, while also securing and safeguarding our passage on the east coast of the peninsula. Therefore, it is important for us to take Wonsan. After the 8th Army and the 10th Corps successfully meet up in the north, I'll return command back to you. Now I want you to execute my plan. You're the top war zone commander. I take my orders from you. However, General, I am obligated to remind you, your operational plan must receive approval from the Pentagon. You're talking about the Joint Chief of Staff.
I wish Bradley would dare to pick apart my plan again. But unfortunately, the situation has changed since Incheon. This time, Bradley, Marshall, and Truman have all given me the green light. You worry too much, Walker. 听说金首相的特使已经到北京了。是啊，他急着要见你，而且南朝鲜的部队已经从东线越过了3-8千。金首相的特使这一次来华是来要人的。家乡同志来电说，苏联方面希望我们中国在东北亚乃至整个亚洲的革命事业中发挥更大的作用。斯大林怎么说？斯大林同志认为，此时中国出兵是最好的选择。